Colleagues, good morning. Good morning to you all. With us are officials from the Uganda National Examinations Board, headed by the Executive Director, Mr. Dan Ranchon, who is here with officials from the same entity. Mr. Dan Odong is going to release the official timetable for UNEV 2024. Without wasting any second, you allow me to welcome him to address us on the same subject matter. But before he begins his address, I will humbly request him to introduce his delegation and then we start. You must welcome, sir. My colleagues from the Uganda National Examinations Board, ladies and gentlemen of the press, I have with me Mrs. Rose Mukasa, the Principal Examinations Officer in charge of Primary Examinations Management, and the Principal Public Relations Officer, whom you know very well, and I have Esther here, sign language specialist on the board. Some of my team are held up in some uncharacteristic traffic jam, but they will join us in the course of the time. Ladies and gentlemen of the press, the Uganda National Examinations Board today is officially releasing the timetable for the 2024 examinations. This is the first time that the board is going to examine the UCE candidates under the new lower secondary curriculum for the award of the UCE certificate. And also, unlike in the previous years when we have administered 3 sets of examination, this year we are going to administer 4 sets of examination. That is the primary living examination, as usual. The Uganda Certificate of Education examination will have 2 sets. The new curriculum, and then we will also have what we have called the transition examination, which examination has been prepared to give an opportunity for those who sat the 2023 examination but would have wished to repeat, and those who may have missed that examination for various reasons. Because of the differences between the 2 curricula, the board felt it necessary to give an opportunity for that group of persons. And this is a one-off examination. It will not be repeated after this examination. The document that you will get will show you the timetable for all the 4 examinations, indicating that the Uganda Certificate of Education examinations for the 2, that is the new curriculum and the transition examination curriculum, will be starting on the 11th of October 2024
with a briefing. This will be a Friday. There will be a briefing of candidates throughout the country. That will be followed by the primary living examination. The briefing of candidates throughout the country will be on the 4th of November, and then we shall conclude the examination season with the Uganda Advanced Certificate of Education examination, where the briefing will be on Friday, the 8th of November. As is the practice, Uganda National Examinations Board develops a theme that guides the examination process. This year's theme is embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment. That is, embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment. What this means is that we call upon all our stakeholders to seriously consider maintaining the security of our examinations so that all candidates throughout the country will take these examinations under more or less the same conditions. And then we are also assured that if that happens, then the certificates, the grades and certificates that eventually they will obtain will reflect their actual ability. We are also talking about holistic assessment. This is taking cognizance of the need for us to examine the whole candidate, to examine the candidates on what they know and they can do, what they can remember, what we call the cognitive, what they can do with their hands and their attitudes. And this is a global trend, and it is the spirit behind the new lower secondary curriculum. And we, under this theme, we are also committing to use a variety of methods to examine our candidates, unlike in the old curriculum, where mostly it was pen and paper. Now, for this year's examinations, the Uganda National Examinations Board is going to examine a total of 1,320,400 for the 4 examinations. This is an increase of 7.8% over last year, where the candidature was 1,224,371. Of the total candidature that has been registered, the female candidates make 51.1%, and the male candidates make 48.9%. That means overall, there are more female candidates that have registered for the examinations than the females. Although I hesitate to add that the difference is perhaps not very significant. Out of those 379,620 who are registered for UCE, as I said, we have 2 sets of exams for UCE. And for all the 2 sets, we have registered 379,620. But out of that, we have 10,143 that registered for the transition exams. That is those who are taking this one-off opportunity to do the exam, the 10,143. We have recorded a very, very significant increase in candidature at the Uganda Advanced Certificate of Education this year. We have registered a total of 142,017 compared to last year's candidature, which was 110,579.
reflecting a huge increase of 28.4%. At PLE, we have registered an increase of 6.6% in candidature, and while at USCE, we have also registered some increase in candidature, which you will see when you get the statement. Of the entire candidature, we also have the special needs, the special category candidates. We have a total of 4,498 candidates under this category of special needs candidates, of various groupings like the blind, the deaf, the dyslexics, and so on. These are 4,498. There is also an increase compared to 3,698 who registered last year. The document that you will receive will give you the breakdown of the numbers at each of the examination levels. We also have registered candidates from the Uganda Prison Service. Previously, we have had only one center at Luzira prisons, but we have now recorded another center from Barara, and they have registered 108 candidates for PLE and 39 candidates for UCE between the two of them. We will, in the document you will receive, you will get the overview of the candidature at each level, showing the totals registered this year compared to the total registered last year and the percentage increase. In terms of funding, out of the 1.3 million candidates that we have registered, 698,808, or 53%, are funded by the government, and the others are privately sponsored. When you look at the timetable, particularly the Uganda Certificate of Education timetable, you may note that we have 36 subjects this year. The new curriculum has come with some changes. We have 36 subjects that are being examined this year compared to 46 subjects that have been examined at this level previously. And we also have the fact that the new curriculum assessment or examination focuses on two areas. One, the end of cycle examination, that is the one we are going to conduct, and also the continuous assessment, which is being conducted at the school level. The end of cycle will constitute 80%, while the continuous assessment scores that we shall receive from the school will have 20% of the overall mark. We are also conducting some new subjects for the first time. We have the Uganda Sign Language that has not been there before. So this year we are going to conduct the Uganda Sign Language. We have also had some changes in modalities of conducting the languages, particularly the foreign languages. And for the first time, we shall be conducting listening and speaking skills in Latin and Arabic. These will be conducted by visiting examiners in the various schools where these subjects are being offered. Previously, this mode of examination was only being used for French, German, and Chinese. So this time we have Latin and Arabic, making 5 foreign languages that we examine.
So we have a total of 4,490 candidates that have registered for the foreign languages, and you'll see the details in the document that you will be given. We also have 11 local languages that we are examining. 10 have been there before, that is Luganda, Lusoga, Lunyoro, Lutoro, Lunyankore, Luchiga, Lumasaba, Ateso, Lukbarati, Leblango, Lebachole, and Domadola. And now we are adding the Uganda Sign Language as an indigenous language. Ladies and gentlemen, we have set aside a timetable for examining these papers and others that we have been doing before, which are conducted in the schools. As we speak now, our examiners, visiting examiners, are out in the field examining these various subjects, including physical education, which we are also examining for the first time, and the other practicals like foods and the nutrition that have been done before. And these examinations being conducted at the centers will continue up to the 12th of October 2024. I'd like to also inform that continuous assessment, as I have already said before, is going to constitute part of the final score. And these must be submitted. I want to repeat to schools to listen to this. They must submit the continuous assessment scores finally by October 30th. The original time table deadline had been 30th of September. However, we have extended these to 30th October to give ample time to schools to complete their compilation and submission through the portal. We also want to caution that submission of these scores must come through the school portals that the board has established as a mode of communication between the board, secretariat, and schools. We do not expect any school to submit their coursework assessment using post or by courier or any other method other than through the school portal. In that connection, the board has trained 15 teachers in each school throughout the country so that they are able to compute and submit these assessment scores without a problem. I like to sound this warning that without the coursework and the project scores, candidates will not be graded. Any candidate who does not submit, for whom no coursework is submitted, or for whom no project score is submitted, will not be graded. Assessing the timetable, ladies and gentlemen, heads of schools can access these timetables again on their portals, but the board is also distributing hard copies of these timetables, particularly for UCE and UACE, where the examinations take a long period of time. So schools that are collecting examination materials from the board will get copies of the timetables. We will also prepare, indeed we have prepared braille forms of the timetables so that the candidates with visual impairment also have access to timetable in a form that they can read. And we want to encourage the candidates to take time off to read the timetable, acquaint themselves with the instructions which are there, and they should pay special attention
to the part of the timetable that is the directions for candidates and caution against malpractice. These sections are clearly spelled out in the timetable. We would also like to request the heads to continue displaying the candidates' registers. Section 4, subsection 2 of the UNEP Act compels heads of centers to ensure that registers are displayed in a conspicuous place, like the school notice boards, so that the candidates themselves, their parents, and any other interested persons can examine the registers to see that all the candidates who need to be registered have been registered. And also to ensure that they can check the accuracy of the registers. That is, the names, the way the names are spelled, the order in which the names should appear, the dates of birth, the gender, and also the clarity of the pictures which will appear on the certificate, and so on and so forth. So all these must be checked, and where there are errors, these errors must be brought to the attention of the board immediately. And also where a candidate or a group of candidates have not been registered, but there is proof that that candidate or that group of candidates had paid registration fees within the correct timelines, but for some reason they were not registered. These also should come to the board immediately so that a solution can be found. I wish to reiterate, ladies and gentlemen of the press, that the successful conduct of the 4 examinations that the board will handle this year is a joint responsibility by all stakeholders. And we want that the candidates and anybody else responsible or involved must know that if a candidate is involved in examination malpractice in one paper, it leads to the cancellation of the entire examination. So this should be taken note of. As always happened, even this year, we already know of fraudsters that are already circulating information on social media and on certain WhatsApp groups, telling the gullible members of the public that they already have UCE examinations, even though some of the papers have not even been printed as I speak. But these people already have them, according to them. And they are asking for money to be sent to certain accounts. They already have UCE, and that they are also preparing to supply PLE. So we would like to warn members of the public, please ignore these. These are fraudsters who are out to cheat. And also, we have already alerted our security teams to be on the lookout for these fraudsters that are deceiving our people. We have released this timetable as part of our preparatory process, and we are calling upon all those that are concerned to ensure that they read and understand what is required of them of the timetables and abide by them. Parents and head teachers, we request them to take keen interest on those areas that must be brought to the attention of the candidates so that they are given the necessary counseling and guidance. We would also like to caution candidates against involvement in acts of indiscipline. Being a candidate does not exonerate you, the candidate, from following the school regulations.
There is a misconception in the heads of some of the candidates that once you are a registered candidate for your NEB exam, the law, the school regulations no longer concern you. So they involve themselves in acts of indiscipline that sometimes have caused the schools to expel them, even when the exams are about. Every year we have had parents who are running to us in UNEB, my child or my daughter, my son has been expelled from such and such a school, and we ask what happened. Well, there was something little, they did A, B, C, D, and so on and so forth. So I want to tell parents, please caution and counsel your children that registration for examination, being a candidate, is not a license to misbehave. And we, as a board, we don't condone this, and do not come to us because we shall have no solution for you. But we also encourage heads of schools to exhaust alternative forms of punishment before resorting to the ultimate of expulsion of the candidates. We want to repeat that heads of centers must ensure that the project achievements and the scores for CA are submitted within the set deadline of 30th of October 2024. And I want to repeat that those candidates who will not have these scores will not be credited. I would also like to encourage heads of our examination centers to visit the school portals regularly from now on, because the board will be communicating important information, including advanced instructions on the practical examination via the portal. So head teachers must take keen interest in visiting the portals on a daily basis so that they do not miss vital information that is going to be communicated by the board. I would like to end by clarifying on the distribution of examination papers. Recently, the board has had engagements with district inspectors of schools and also area supervisors for secondary school examinations. And we had talked about the use of border riders in the distribution of exams. But this appears to have been misunderstood to mean that the board does not accept the use of motorcycles. This is not true. The board is not against an examination, a senior officer using a motorcycle in order to distribute the examination, if that is the most available means of transport within a district. What we are against is the use of border riders as distributors of examinations. It has happened in the past in some districts, and as I said, when we had a engagement with the district inspectors of schools, that method was infiltrated by criminals, and we had challenges with our security of our examination. So we do not accept that exams should be distributed by border riders. We strongly condemn it. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to release to the public the timetables for the 2024 examinations. We have the UCE, UACE, the primary and the transition examinations. You will be given
a copy of each of these so that you may use your media outlets to amplify. We too shall officially release to some media houses this other one, which you cannot easily see because they are dots. This is the Braille version of the timetable, which will be given to all the candidates who have visual impairment. What's up? I thank you for your kind attention. Thank you so much. I shall now take a few questions. Thank you so much, Mr. Danodong, for such a wonderful update. There's a question from the head teacher of New Vision. Thank you, Mr. Danodong. I have a few questions. I'm Kitu Vimata. We wanted to understand, you just announced the extension of the submission of the CA scores. We want to understand how many students with the percentages that you have of the 400,000 plus registered, how many have CA results submitted? And that probably could tell us how, with the announcement you've made, that those without CA results, scores, won't be graded. So we want to understand how many have some. Then the other question, of course, with the changes in assessment and the setting of the papers and whatnot, we wanted to understand on the time allocated per paper, how are you handling cases such as the special needs students? Are you increasing more means compared to what has been? Then the other last question, the second last question, the issue of repeaters under the transition window. How many centers have been approved to take on this student? Then lastly, it's a rainy season. We are starting the examination during the rainy season. Like in the previous years, we've had cases where students miss out papers because it overrained and they could not reach the school. What advice are you giving to such cases? Thank you. The percentage of centers that have submitted the CA scores, I have with me Madam Grace Babazi. She is the Principal Examinations Officer in charge of continuous assessment, and I will request her to give some information on that. For time allocated per paper, as we've done in the past, all special needs candidates get 45 minutes. The papers vary. When you get the timetable, you will see the duration of each paper. The papers are not standard, they don't have the same number of hours depending on the tasks that candidates are expected to perform in a particular exam. But the majority of the papers range from 2 to 2.5 hours. But you see, but for A-level, most papers are 3 hours. But you'll see the details from the timetable. How many centers have been approved for repeaters? We opened registration for all centers. Initially, we thought we could restrict them to particular centers by district,
but we realized that this was going to disadvantage learners, or rather the repeaters who may not be able to access those few centers we are going to open per district. So all centers, all the nearly 5,000 examination centers for UCD have registered varying numbers of the repeaters. The rainy season, yes, this poses quite a challenge, but fortunately we have never recorded in any year, in as far as I remember, any year when candidates missed exams because of the rains. We are in touch with our field people, and where the rains make it impossible for certain routes to be used, the board has always worked with the district officials to get alternative arrangements, including the physical movement of candidates from one area to another. So as we approach the examinations, we are in constant touch with our field people, and depending on the information we get, the board will make the necessary arrangements. Allow Mbagazi to say something about the scores. Thank you, ED. So far, the board has received 56% submission, and we expect that the 44% will come with extension with the deadline, with the support that the board is giving to the schools. Thank you. So you've had, so far, we have 56% of the schools that have already submitted, and we expect the other 44% to come in within the next 1 month. One of the reasons was that some part of the country had not yet obtained the kind of training that they needed, and that training is being concluded, and immediately after that we expect the submissions to come in thick and fast. Colleagues, do you have any other questions? Sorry? You want Mr. Blom's Uganda? Yes, I have learned a substantial amount of Luganda now, and I'm going to speak that Luganda through the mouth of my colleague, Mrs. Rose Mukasa. Thank you so much, Mr. Dan Blom, for your wonderful address. Mama Pierre, you to plan this and your. Nange nsanyusa okubalaba basema ne bannyabo. Olwaleero omukulu akulira ekitongole ekya UNEB, omwami Makraj Dan Odong, afulumizza enteekateeka egenda okugobererwa okukola ebibuuzo eby'omwaka guno ebyakamalirizo. Omukulu agambye nti guno gwe mulundi ogugenda okusookera ddala ekitongole okukebera ebibuuzo ebiri mu nkola eya kalikulamu empya ku ddaala erya senior 4. Era agambye nti obutafaananako n'emyaka egiwedde, omwaka guno ekitongole kigenda kukola ebibuuzo bya mirundi 4, nga ebibuuzo ebya senior ey'okuna birimu abo abagenda okukola ebibuuzo mu nkola eya kalikulamu empya gye bayita New Lower Secondary School Curriculum, ate era nga birimu n'abo abagenda okukola mu nkola enkadde abakkirizibwa okwewandiisa omwaka guno. Okwo nno kwogenda okugatta abo abagenda okukola ebibuuzo ebya primary ey'omusanvu ko n'abo abagenda okukola ebya senior ey'omukaaga. Ayengeddeko n'agamba nti abagenda okukola ebibuuzo mu nkola enkadde beebo abayinza okubanga tebasobola kukola omwaka oguwedde, oba abo abaddamu okwetegereza nga baali bakola, obaolyawo n'abalala nga baali mu ngeri endala oba bakola. Omukulu awadde ennaku ezinaagobererwa ezinatandikibwako ebibuuzo bino. Ku siniya ey'okuna abagenda okukola mu kalikulamu enkadde awamu n'abagenda okukola mu kalikulamu empya, ebibuuzo byabwe bigenda kutandika nga 11 omwezi ogw'ekkumi ng'ogwamutuusa bitungotungo.
nga 11 kuno jakwa Lwakutaano abayizi bagenda okubuulirirwa n'okuteekebwateekebwa okukola ebibuuzo. Bo aba primary ey'omusanvu bo bagenda kuteekebwateekebwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba, kiyite briefing, ate batere batandike nga 7 bakole nga 6 ne 7. Kyensobola kukiddamu kubanga waliwo timetable zibadde zigenda ku social media nga abantu bawadde eki ezaabwe, abamu nga bagamba 5 ne 6, naye twetegereze bulungi nti abayizi bagenda kubeera nga bateekebwateekebwa. Briefing ejja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 4, ejja kuba lwa Monday nga 5 tewali kibuuzo, bagenda kukola nga 6 ne 7, nijja kuba lwa 3 n'olwokuna. Ekyo tukyetegereze nnyo kubanga n'essaawa ya leero abantu bakyakibuuza. Abayizi abasini ey'omukaaga bo bajja kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 erugenda okuba olunaku olw'okubateekateeka. N'olwekyo twetegereze bulungi. Omukulu agambye nti omulamwa ogunaagobererwa mu kukola ebibuuzo omwaka guno gulimu okukoowoola abantu okwenyigira mu bukuumi bw'ebibuuzo, era gulimu n'okwaniriza enkola eyamba oba egenda okulaga nti ebibuuzo bino bigenda kubuuzibwa nga byesigamwa ku masiga 3 omuli ebyo abayizi basobola okujjukira, era omuli abayizi basobola okukozesa n'emikono gyabwe, era nga n'esiga erisembayo omuli ebyo ebiraga endowooza zaabwe oba kiki balowooza. N'olwekyo omulamwa mugazi era gujjudde. Obukuumi bw'ebibuuzo busukkulumiziddwa nnyo kubanga tukyabwetaaga. Era n'agamba nti ebibuuzo okubeeramu omulamwa biteekwa okuba nga bikuumiddwa bulungi ng'abayizi bokka abagenda okubikola beebo ababisooso birabako. Kiyamba nnyo okuba nti nno akasatifiketi ke banaafuna ku nkomerero kajja kuba kakkirizibwamu bulungi. Era omulamwa guno gukkatiriza obukulu bw'okuba nti nno omuyizi yeekennenyezebwa oba abuuzibwa yenna awamu ku kyalowooza, ku kyasobola okukozesa emikono gye, era ne ku ekyo ekiri mu mutima gwe. Omukulu ayongedde n'alambulula nti omwaka guno ekitongole kyawandiisizza abayizi bonna awamu akakadde kamu 32,400. N'agamba nti omuwendo guno gusukkulumyeko ogw'omwaka oguwedde, kubanga omwaka oguwedde kaali akakadde kamu 22,133. Olwekyo omwaka guno abayizi beeyongeddeko ebitundu 7.8 ku buli 100. Abayizi bano ebitundu 5.1 n'akatundu kamu bakyala oba bawala, nga abayizi ebitundu 48.9 bo balenzi. Nagamba nti wewaawo abawala balabikanga abasinzeeko, naye era enjawulo si nnene nnyo. Abayizi banno era agambye nti 37,962 bo beewandisizza kukola bibuuzo bya siniya yakuna, era nga muno mwotwalidde n'abali mu nkola ya kalikulamu empya. Kyokka alambulidde n'agamba nti mu kalikulamu empya ojawuddeko abo abali mu nkadde bo bali 36,977. Aba kalikulamu enkadde bali 1,143. Omukulu agambye nti ku mulundi guno abayizi abasini ey'omukaaga bo beeyongeredde ddala nnyo 28.4 nga baweera ddala emitwalo 14,217. Bw'obageraageranya nabo omwaka oguwedde abaali emitwalo 11,579 olabira ddala nga bano ku luno bali waggulu ddala. Ku primary ey'omusanvu bo abayizi beeyongedde era ebitundu 6 n'obutundu 6 ku buli 100.
bw'obageraageranya n'ab'omwaka oguwedde. Agambye omukulu nti ku mwaka guno abayizi abaliko obulemu nabo beeyongeddeko, bali 4,498 bw'obageraageranya n'ab'omwaka oguwedde abali 3,698. Nga ku bano abayizi 706 bagenda kukola P7 oba primary 7, abayizi 38 bagenda kukola kalikulamu mpya, ate bo 405 basinya ya 6. Era ayongeddeko n'agamba nti n'abayizi abali mu makomera beewandiisizza era bagenda kukola nga bano bawera ddala 108. Abaami bali mu 107, omukyala ali omu yekka. Abanakola primary y'omusanvu bali 39. N'agamba nti okusinga ddala bavudde mu kkomera erya Luzira Upper Prison ne Mbalala Main Prison. Mukulu agambye nti abayizi 698 mu 808 bitundu 53 ku buli 100 bagenda kubanga basasulwa gavumenti agasse emitendera gyonna. N'agamba nti bo abali mu nkola ey'okwesasulira bali 62,592 nga buno obutundutundu buli 47. Mukulu ayongedde n'alambulula ku ngeri olukangaga olunaagobererwa mu kukola kalikulamu empya bwe bugenda okufaanana. Agambye nti obutafaananako ne kalikulamu enkadde eyalimu amasomo 46, mu kalikulamu empya amasomo gakenderako era nga gali 36, nga timetable oba olukangaga luno lusinze kutunuulira ku bibuuzo ebigenda okukola ebyakamalirizo. Ekitongole kyalina emmwe kigenda okutunuulira obubonero 80 ku 100 bwe kigenda okuwa abayizi, obugenda okulaga engeri omuyizi gy'akozeemu. N'agamba nti obutundu 20 ku 100 bugenda kubeera obwo abasomesa bwe bakozedde ku ssomero nga batunulira enkola y'omuyizi eya buli kaseera ebayita assessment. N'agamba nti mulimu n'amasomo amapya era ekitongole ge kigenda okugezesa abayizi nga muno muli essomo lye bayise Uganda Sign Language n'essomo eddala lye bayise Physical Education. Nga gano nno gabadde tigakebererwa. Uganda Sign Language egenda kubeeramu abayizi 72 abagenda okusooka okukola, ate yo Physical Education egenda kubeeramu abayizi 1,500. Bano bavudde mu masomero 1,341. Omukulu ayongeddeko n'agamba nti era waliwo n'ekikyuse mu ngeri gye tukeberamu oba ekitongole gye kigenda okukeberamu ennimi engwira, nga zino zigenda kwekennenyezebwa oba abayizi bagenda kugezesebwa mu ngeri y'okuwuliriza ne mu ngeri y'okwogera. Kino kibadde kikolebwa mu nnimi nga Olulatini n'Alebika kigenda kukolebwa mu Lulatini ne Alebika muyise bwentyo. Zo zaalinga zigezesebwa naye nga bawandiika buwandiisi naye kuno zigenda kuwulirizibwa engeri gye boogeramu n'engeri gye bawulirizaamu. Omukulu agambye nti abayizi 4,449 be beewandiisizza okukola ennimi engwira, nga muno mulimu Olufalansa, Alebika, Olulatini, Olugerman n'Oluchina. Agambye nti ennimi ennansi zo ziwerera ddala ziri 11, nga muno mwe muli Sign Language gye twogeddeko, mwe muli Oluganda, Olusoga, Olunyoro, Olutoro, Olunyankole, Olukiga, mulimu Olumasaaba, mulimu Oluteeso, mulimu Olugwala, mulimu Olulango, mulimu Olukyoli n'Ejopadola. N'agamba nti era waliwo timetable ey'enjawulo oba olukangaga olw'enjawulo olugenda okugobererwa okukebera ennimi zino ezirimu okuwuliriza n'okwogera. Mu butuufu baabo agambye nti n'okutandika baatandise dda.
ayongedde n'alambulula ku nkola ey'abasomesa gye bakeberamu abayizi eya continuous assessment n'agamba nti abayizi bano bagenda kukeberebwa era n'asaba amasomero gaweereze obubonero bwabwe obutasukka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda. Agambye nti ennaku z'omwezi zongezeddwayo okuva nga 3 omwezi ogw'omwenda okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekkumi, nga kino kigenda okuyamba amasomero okufuna obudde obumala. Agambye nti nekireese okwongezaayo era kwe kuba nti amasomero mu bitundu ebimu nga wano mu masekkati g'eggwanga gaali tegannaba kusomesebwa ku ngeri gye banaweerezaamu obubonero, naye kati okusomesebwa kugenda mu maaso era kugenda kumalirizibwa. N'olwekyo abasabye baweereze obubonero obutasukka nnaku za mwezi zino. Nayongerako n'agamba nti obubonero buno tebuteekeddwa kuleetebwa ku kitongole ng'oli abuleeta buleesi mu ngalo n'awaayo, oba okubuteeka mu post office, oba okuweereza omuntu omulala yenna abuleeta abuweeyo ku kitongole. Gambye nti waliwo enkola ey'omutimbagano emanyiddwa obulungi kati amasomero gasomeseddwa. Abasomesa 15 basomeseddwa mu buli ssomero okulaba nga bakozesa enkola ey'omutimbagano okuweereza obubonero buno. Era nga waliwo n'akasidi akaweereddwa buli ssomero kuba n'ateeka obubonero babuweereze ku mutimbagano. N'olwekyo twali kwekwasa. N'asaba abayizi, abazadde, abasomesa bonna bakimanye nti nno omuyizi singa anaaba talina bubonero buno awamu n'obwo obugenda okukolebwa mu kye tuyita project, ajja kuba tasobola kuweebwa grade, ajja kuba akoledde bwereere. N'olwekyo amasomero gaweeyo obubonero bw'abayizi mu nnaku zino eziweereddwayo. Mukulu agambye nti enkola egenda okugobererwa mu kukebera ebibuuzo emaze okuweebwayo ku masomero, naye n'agamba nti n'abakulu b'amasomero bakubirizibwa okugenda ku mutimbagano gwabwe gwe bakozesa ne UNEB okuggyako timetable zino ezigenda okugobererwa. N'olwekyo tewali kwekwasa. Era n'asaba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa ne baba nga bafuna timetable zino ne baziwa waakiri buli muyizi, oba ne wabeerawo omuyizi wasobola okubisomerako ku ssomero asobole okumanya obulungi ddi lwanaakola ebigezo bye. N'agamba nti n'abayizi abaliko obulemu abakozesa empapula zino z'ogambye z'onoyita braille nabo babawadde timetable era ndoga tugirabyeko wano. N'agamba nti n'abatasobola kulaba, abatasobola kuwulira nabo bajja kusobola okuba timetable basobole okumanya ddi we banaakola ebigezo. Mukulu ayongedde ku ngeri abayizi gye balina okutunulirako oba ddala okakasa nga beewandiisa. N'agamba nti etteeka lya UNEB lyayise UNEB Act akatundu akokuna n'akatundu akokubiri liwaliriza buli ssomero okuwa nga litimba enkalala kwe bawandiisiza abayizi. N'olwekyo etteeka lino liwa ennaku 6 ng'abayizi bano balabye obanga ddala kituufu beewandiisa. N'asaba bekikwatako okulaba nga enkalala zino zitimbibwa singa babadde tebannakikola. Agambye nti enkalala nga zitimbiddwa, abayizi, abazadde na buli gwe kikwatako yenna yandibadde afaayo okutunulira amannya g'omwana we oba gawandiikiddwa butuufu, ennaku z'omwezi omwana kwe yazaalibwa, ekikula kye omukazi oba musajja, n'akafaananyi oba nga ddala kajjayo endabika n'enfaanana y'omwana. Si ekyo kyokka, ku bayizi abasinye ey'okuna n'ey'omukaaga omuyizi yandifuddeyo okwetegereza obanga ddala amasomo ge bamuwandiikako geego gagenda okukola. N'olwekyo bw'amala okukola ekyo era baddewo n'olupapula lwe baba baweerezza kwe balina okusayininga oba okuteekako okukakasa nti kituufu byendabye byebyo. Bwe batakikola oluvannyuma bajja kuba tabasobola kwemulugunya. Mukulu awadde abantu bano bonna abagenda okukebera enkalala nti kyandibadde kirungi singa osanga nga waliwo obuzibu obulire omukulu w'essomero oba nabo bonna bekikwatako mu ssomero ate bo bategeeze UNEB, kubanga UNEB esobola bulungi nnyo okutereeza ekiba kisobye. N'asaba n'okusaba nti singa wabawo omuyizi asanga nga tali ku nkalala zino kyokka ng'alina obukakafu nti yasasula ebisale, ajje ategeeze ekitongole nga obudde bukyasoboka.
n'olwekyo ndowooza guno omukisa munene nnyo abayizi bandi gututte nga gw'amaanyi. Omukulu agambye nti buli gwe kikwatako abantu bonna bannayuganda obuwanguzi mu bibuuzo by'omwaka guno bugenda kuva mu kufaayo kwa buli muntu okulaba nti ebibuuzo bikolebwa bulungi. N'alabula abo bonna abeetegese okwenyigira mu bubbi bw'ebibuuzo nti tekikyasoboka okumala gabibba n'ogenda otyo. N'olwekyo buli muntu yandyewaze nnyo okwenyigira mu bubbi bw'ebibuuzo kubanga ne bw'obba olupapula olumu bwe luti kisazisaamu ebirala byonna by'oba wakoze. Ayongeddeko nti waliwo n'abagenda kati mu mutimbagano nga beewaayiriza nti balina ebibuuzo bya UNEB. N'agamba nti etteeka libakwatako n'olwekyo tebakigiza ne bakikola. Omukulu agambye nti azze ku timetable n'asaba abakulu b'amasomero bakoze timetable okuteekateeka abayizi nga bababuulira amateeka agafa ku bibuuzo. Abazadde na buli gwe kikwatako afube nnyo okulaba nti abayizi abawa amagezi okutunuulira amateeka agafuga ebibuuzo era n'abo naddala agababuulirira okwewala obubbi bw'ebibuuzo bino ebigenda okutandika. Mukulu alabudde abayizi bonna abeewandiisa okukola ebibuuzo omwaka guno okusigala nga beeyisa bulungi kubanga ekyokubeera nga bagenda kukola bibuuzo tekibawonya singa baba beeyisiza bubi okuva amasomero gye babeera bali. N'asaba abazadde alabirira abayizi bano oba gwe kikwatako okusigala nga bayamba abaana bano okusigala nga beeyisa bulungi. Asabye n'abakulu b'amasomero nti bafube nnyo ku bukugu bwabwe okulaba nga bakwata abayizi bano n'obwegendereza baba basobezza banoonye ebibonerezo ebibajjaamu naye basobole okubaleka bakole ebibuuzo nga tebabagomye mu masomero. Ajjukiza abakulu b'amasomero nti ebibuuzo ebya continuous assessment n'ebibuuzo ebya project bigenda kuba bya mulamwa nnyo mu nkola eya kalikulamu empya. N'olwekyo bafube nnyo okulaba nga obubonero bw'abayizi bwe balina mu continuous assessment babuweereza. Mukulu ayongedde okutangaaza ku kirwadde kitambula ku mitimbagano nti UNEB yagaana okukozesa boodabooda mu kutambuza ebibuuzo. Mukulu agambye nti akimanyi bulungi nnyo nti waliwo ebitundu bya Uganda ebitasobola kwewala kukozesa pikipiki mu kutambuza ebibuuzo. Naye n'agamba nti UNEB kyesinga obutayagala kwe kulaba nti ekibuuzo kikwatiddwa oyise wa boodabooda wali yeekolera emirimu gye n'omuwa ekibuuzo akitwale. Naye pikipiki eriko abatambuza abatuufu abalondeddwa mu nkola entuufu ekkirizibwa kubanga waliwo ebitundu ebitatuuka mu mmotoka. N'olwekyo n'asaba abantu bategeere bulungi ekitongole kyekyagala kubanga wabeerawo ebizibu bingi singa owa ababoodabooda beekolera egyabwe abatamanyira bukulu bwa kibuuzo okutwala ekibuuzo kye ku masomero. Ndowooza kino kyongera okuleetawo enkolagana ennungi mu madisitulikiti ag'enjawulo naddala nga galina obuzibu mu nguudo nti pikipiki bazikozese n'obuvunaanyizibwa obwetaagisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Tweyanze nga tonaddamu kibuuzo kya mukulu kitugu waliwo ekirala wangi ekirala kizzeemu kyekimu. ayoloddemu ku kibuuzo kya mukulu kitugu. Let me ask. Mr. Dole, while you were still at the pulpit, I asked a question of the 369,477 candidates under the new lower secondary school curriculum. How many of those have submitted their continuous assessment scores? How many of those have the continuous assessment scores? Omukulu avudde mu New Vision abuuzizza ebibuuzo ebiwerako naye katuddemu bwe tuti. Okusooka abuuzizza nti ku bayizi 369 n'okusoba abeewandiisizza okukola siniya ey'okuna mu nkola ya kalikulamu empya bameka abaweerezaayo obubonero bwabwe ku UNEB obwa continuous assessment. Ekibuuzo kino kyaddiddwamu omukyala atwala
division eya continuous assessment n'agamba nti oba kinulira ku mutimbagano abayizi ebitundu 56 ku buli 100 be bakaweerezaayo. Era omukulu atwala ekitongole n'agamba nti kino kiyinza okuba nga kivudde kuba nti no mu disitulikiti ezimu abasomesa baayitibwa n'akusomesebwa naye olwokuba nti bamaze okusomesebwa akimanyi nti bagenda kuweerezaayo abitundu 41 obusigadde bugenda kuweereza mu kiseera kino ekibaweereddwa. Era n'obuuza nti abayizi abaliko obulemu tugenda bakola tutya omwaka guno, tulina nteekateeka ki okubayamba. Mukulu akuzzeemu nti no abayizi bano nga bulijjo bafiiriddwako era bagenda kuweebwa eddakiika 45 nga zongerezebwa ku ziri abayizi abatalina buzibu ze bagenda okukozesa okuba nti no basobola okumaliriza obulungi ebibuuzo byabwe. Wabuuzizza era nti abayizi abali mu nkola eya kalikulamu enkadde beewandiisiza batya senta mmeka mwe beewandiisiza. Omukulu n'akuddamu nti abayizi bano baweebwa omukisa okwewandiisiza bonna wonna we baagala okuva mu Uganda yonna. Okusooka ekitongole kyalowooza nti kisobola okubaako ne senta mwe bawandiisiza ez'enjawulo, naye kyagenda okulaba nti waliwo abayinza obutafuna mukisa okusinziira gye bali. N'olwekyo buli ssomero lyaweebwa omukisa okuwandiisa abayizi bonna abana baba batuukiridde. Mukulu n'omubuuza nti kino kiseera kya nkuba, magezi ki gaawa abantu abali mu bitundu ebiyinza okuba okulemesebwa oba okufuna obuzibu ku makubo n'ebirala. Mukulu n'akuddamu nti ekitongole bulijjo kirera kyetegefu okwanganga obuzibu nga buno. Agamba nti kiwuliziganya bulungi nnyo n'abantu bonna mu ggwanga naddala abakulembeze abakwatibwako amasomero. Bwe wabawo obuzibu bwonna ekitongole kijja kwanguwa mangu ddala okubaba nti no kibayamba ebibuuzo bitera bituuke ku masomero wonna we wanaabeera. Ebyo sebo bye mwabuuzizza mubale nnyo. Waliwo alina ekibuuzo kitalinda? Tewali. Thank you so much. Mama POE, at this moment you allow me to go back ED for a picture moment. Kifaananyi wano bannange. Colleagues, there are refreshments in the boardroom. As we are taking pictures, some can as well visit the boardroom to have something to eat. No, she has, but she doesn't know. She doesn't know as she was not We want to know the number. But how many times have you been this? Now, which is even important to highlight the numbers. Suppose I think it's all like that. Yeah, we will Yeah, we go. Madam Jennifer is suggesting that at least we need to have like 7 journalists to join the ED, the picture. Martin, let them
Zonna, come and project. Alex, how are you? Fine, thank you. You're well? I'm well, sir. Okay. Hello. My dad is with me. Kelly,
But it was the other year where we